Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Heath, are you joining for first time this lecture? Yes, ma'am. Are you in January batch? Yes, ma'am. Okay. Neelam? Okay. We are going with the endocrine chapter. In that we reach up to the problems of the pancreas. Do you have this book with you? Soft copy? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to discuss regarding diabetes mellitus, chronic disorder of impaired carbohydrate protein lipid metabolism caused by a deficiency of insulin or a insulin resistance. How this diabetes happen? Because of deficiency of insulin. Otherwise, whatever insulin is produced, it is resisted. We are resisted with it and it is not working effectively. An absolute and relative deficiency of insulin result in a hyperglycemia. Okay, if the insulin doesn't work properly at that time, what is the state occurs in our body? Hyperglycemia. Blood glucose level will be increased. Type 1 diabetes mellitus is a nearly absolute deficiency of the insulin, primarily beta cells destruction. If insulin is not given, fat are metabolized for energy, resulting in a ketonemia. Okay. What happens in type 1 diabetes? It is occurs in children. There is a no oral hypoglycemic work. We need to inject, okay, insulin. Insulin injection we are need to give. And what happened? There is a destruction of that beta cells, and because of that, there is a no production of the insulin. Now, what happened? Our body required the energy. So, what is happening? They are utilizing a fat because glucose is inside the blood. Okay, they are not having a sufficient glucose, so they utilize the fat which are there in the cells, and this and then metabolize this fat, and because of metabolism of the excess fat, there is a ketone bodies generate. So the complication of type 1 diabetes mellitus is the ketoacidosis, diabetes ketoacidosis. Okay, ketone bodies are present in our body. Now we will talk regarding type 2 diabetes, that is the adult diabetes. Type 2 diabetes mellitus is relatively lack of insulin or resistance to the action of the insulin. Usually insulin is sufficient to stabilize fat protein metabolism, but not a carbohydrate metabolism. Metabolic syndrome. Okay, so type 2 diabetes occurs into the adult that we generally see in the community. Metabolic syndrome is also known as a syndrome X, and the individual has coexisting risk factor for a developing type 2 diabetes mellitus. These risk factors include abdominal obesity or a truncal obesity. બરાબર પેશન્ટ કેવું હશે? ટ્રંકલ એબડોમન ઓર ચેસ્ટ એ બધા એરિયામાં ઓબેઝ હશે. Hyperglycemic state, tension will be there. High triglyceride level, not a cholesterol, but the triglyceride only will be high in the metabolic syndrome. And lowered HDL, high density lipoprotein, which is very important for our body, cholesterol level. Okay, so metabolic syndrome, it is a syndrome in which there is also presence of diabetes, hypertension, cholesterol will be present in the form of triglyceride and low HDL level, and it is present in the truncal obese person. Diabetes mellitus can lead to a chronic health problems and early death as a result of the complication that occur in the large and small blood vessels in the tissue and the organ. Macrovascular complications include coronary artery disease, cardiomyopathy, hypertension, cerebrovascular disease, and peripheral vascular diseases will be there. What happened? The glucose is going in our blood and arteries and veins, okay, everywhere. So what will happen? Wherever there is a
micro arterioles and venules and tubules will be there. At that area, this glucose will be accumulate and damage that particular organ, like diabetic retinopathy, diabetic nephropathy, diabetic means myocardium, heart will also get affected. Cardiomyopathy will be developed. Microvascular complication includes retinopathy, nephropathy, and neuropathy. Neuropathy is also there. We are always telling like a diabetic patient should take care of their food. Otherwise, what will happen? They might have a lost the sensation of pain in the food. And sometimes what will happen? Any small injury will develop in a gangrene later on. Okay, so it is very important because injuries doesn't heal in a diabetic patient because of presence of the glucose. Infection is also concerned because of the reduced healing ability. Erectile dysfunction can also occur as a result of the diseases in a diabetic patient. Obesity is a major risk factor for the diabetes mellitus. Now assessment. 3 P's are important. Polyuria, polydipsia and polyphagia. More common in a type 1 diabetes mellitus. Hyperglycemia will be there. Weight loss common in a type 1 diabetes mellitus and rare in a type 2 diabetes mellitus. Then also presence of blurred vision. Slow wound healing will be there. Vaginal infection frequently will be there. Weakness and paresthesia will be there. Okay, patient feel continuously weak and doesn't want to like any daily routine work. Paresthesia means loss of sensation little bit as especially at the foot area. So we are advising the patient to wear a comfortable shoes. Sign of inadequate circulation of the foot, sign of accelerated atherosclerosis, renal, cerebral and cardiac and peripheral. Okay, atherosclerosis કે જે મેં તમને કહ્યું કે બ્લડ વેસલ્સ ની અંદર ગ્લુકોઝ મૂવ થતું હશે અને પછી એક્યુમ્યુલેટ લાઈક ઘરે માટલાની આજુબાજુ વ્હાઇટ કલરનો ક્ષાર થઈ જાય છે એવી રીતે ગ્રેજ્યુઅલી વોટ વિલ હેપન માઇક્રોટ્યુબ્યુલ ની અંદર ગ્લુકોઝ એ રીતે જમા થવા લાગશે. તો એ બધી જ જગ્યાએ માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સ છે, રિનલમાં છે, બ્રેઇનમાં છે, બરાબર. પેરિફરલ એટલે સ્પેશિયલી ફૂટ, હેન્ડ, કાર્ડિયાક છે, તો એ બધી જ જગ્યાએ શું થશે? એથેરોસ્ક્લેરોસિસ થશે. સમજ પડે છે ને? હિત Yes, ma'am. ના ડાઉટ હોય તો પૂછજો, બરાબર. ફર્સ્ટ લેક્ચર છે हाँ मैम. અને અંકીસ okay. Diet. The diabetic client's diet should take into account weight, medication, activity level, and other health problems. Day-to-day consistency in a timing and amount of food intake helps control and blood glucose level. બરાબર કે like intake output છે, food છે, activity છે, we need to keep our eyes on it. As prescribed by the primary healthcare provider or an endocrinologist. The client may be advised to follow the recommendation of the American Diet Association. Heath, you are from where? हिम्मतनगर मैम. Okay. અને BSc nursing કરેલું છે? Yes ma'am. Okay. If you are not comfortable with English, then please tell me. Okay. No Carbohydrate. problem ma'am. Okay. Carbohydrate counting may be a simpler approach for some plant. It focuses on the total grams of carbohydrates eaten per meal. Okay, so carbohydrate counting is very much important. To count it per meal, it is also important. The client may be more compliant with the carbohydrate counting, resulting in the better glycemic control. It is usually necessary for the client undergoing intense insulin therapy. Incorporate the diet into the individual client need, lifestyle and cultural and socio-economic pattern. Evaluation will be important.
Now, regarding exercise, exercise lowers the blood glucose level, encourage weight loss, reduce cardiovascular risk, improve circulation and muscle tone, decrease total cholesterol and triglyceride level, and decrease insulin resistance and glucose intolerance. There are so many benefits to keep our lives active when doing exercise regularly. Instruct the client in a dietary adjustments when exercising. Dietary adjustments are individualized. Why it is important? If there is a not enough glucose in our blood and we are directly going after taking insulin or some like that and not having the sufficient food and directly going for the heavy exercise, okay, then there is a chance of the hypoglycemia in a diabetic patient. So it is important to balance the food and exercise and time. If the client requires extra food during the exercise to prevent hypoglycemia, it need not be deducted from the regular meal plan. એવું નથી કરવાનું કે એક્સરસાઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર. એક્સરસાઇઝ વખતે કરાઈ વધારે કરી અને એને થોડું ઘણું ફૂડ લઈ લીધું તો જો એનું રેગ્યુલર જે ફૂડ પ્લાન છે એની અંદરથી ડિડક્ટ બિલકુલ નથી કરવાનું. If the blood glucose level is higher than the 250 mg per dl and urine ketones, type 1 diabetes mellitus are present. Okay. Type 1 means children. Pediatric diabetes is present and blood glucose is more than 250 mg per dl. The client is instructed not to exercise until the blood glucose level is closer to normal. Otherwise, what will happen? Frequent fat metabolism will occur and more ketone body excreted into the blood. બ્લડની અંદર વધારે કીટોન બોડી મિક્સ થવા લાગશે અને એને જે મેટાબોલિક એસિડોસિસનું લેવલ છે વધારે પીક ઉપર જવા લાગશે. ખ્યાલ આવે ને, કારણ કે આને શું છે 250 mg પર ડીએલ બ્લડ ગ્લુકોઝ છે તો એને આર્ટરી અને વેઇનમાં જ ગ્લુકોઝ ફરી રહ્યું છે જે તે ઓર્ગનની અંદર ગયું નથી. એન્ડ ઇફ વી આર ડુઈંગ એક્સરસાઇઝ then it will be metabolism of the fat. The client should try to exercise at the same time each day and should exercise when glucose from a meal is picking up. બરાબર, ગ્લુકોઝ વધારે લેવલમાં આપણી બોડીની અંદર ડાયલ્યુટ થયું છે લાઈક ફૂડ પછી 2 કલાક પછી કે એવી રીતે મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ પછી, નોટ વેન ઇન્સ્યુલિન એટ ધ પીક. બરાબર, ઇન્સ્યુલિન આની પીક લેવલ ઉપર હોય ત્યારે આપણે ક્યારેય એક્સરસાઇઝ કરવાની નથી. ગ્લુકોઝ લોવરિંગ મેડિકેશન આર પીકિંગ, એ ટાઈમે પણ આપણે ક્યારે પણ ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક લીધી છે ને જે તે ટાઈમે પીક પર હોય બરાબર લઈને તરત ફૂડ લેવા બેસીએ છીએ બરાબર, એવું નહીં કે એક્સરસાઇઝ કરવાનું છે. ઇન્સ્યુલિન શુડ નોટ બી ઇન્જેક્ટેડ ઇન્ટુ એન એરિયા ઓફ ધ બોડી that will be exercise following injection such as exercise speeds absorption. જે તે પર્ટિક્યુલર ઓર્ગનની અંદર તમે ઇન્સ્યુલિન લીધું અને તરત જ તમે ત્યાંથી ફટાફટ એક્સરસાઇઝ કરવાની ચાલુ કરી તો એનું એબ્ઝોર્પ્શન પણ કેવું થવા લાગશે? ફાસ્ટ થવા લાગશે એન્ડ ધેટ મે કોઝ અ હાઇપોગ્લાયસેમિયા ઇન ધ પેશન્ટ. જેટલા પણ આવા ટ્રાયેંગલ આવે ને રેડ કલરની લાઈન વાળા છે બરાબર અને આવી રીતના સિમ્બોલ છે એ બધા ખાસ ધ્યાન રાખવાના. ઓકે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રીડ એવરી એરિયા ઓફ ધ સોન્ડર, each and every line. ધારો કે આ સિમ્પલ લખેલું છે કે ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ વિથ ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ ટુ મોનિટર ધ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ બિફોર, ડ્યુરિંગ એન્ડ આફ્ટર એક્સરસાઇઝ. બરાબર, આ સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટની આગળ પાછળના પણ 10-12 ક્વેશ્ચન હોય કે જેને વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ કરીને પૂછેલા હોય. તો when you read perfectly and when you try to do critical thinking on that particular sentence, then you can understand and easily answer the questions. Okay, તો યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ જ્યારે જ્યારે પણ instruct the client to monitor the blood glucose level, exercise જ્યારે પણ administer કરો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે before, during and after. બરાબર, hypoglycemia is killing to the client. બરાબર, હાઇપોગ્લાયસેમિયા ના થઈ જવું જોઈએ. હાઇપરગ્લાયસેમિયા મેનેજેબલ છે, હાઇપોગ્લાયસેમિયા ફેટલ છે. ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક મેડિકેશન્સ. Oral medications are prescribed for the clients with diabetes mellitus type 2 when diet and weight control therapy have failed to maintain satisfactory blood glucose level. બરાબર, જ્યારે ડાયટ છે કે પછી આવી રીતના એક્સરસાઇઝ છે, વેઇટ કંટ્રોલ કરવાનો ટ્રાય છે, બધું ફેલ થઈ ગયું છે
તો ટાઈપ 2 એટલે કે એડલ્ટ ડાયાબિટીક પેશન્ટમાં આપણે ઓરલ પહેલા સ્ટાર્ટિંગ ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિકથી કરીશું, ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક મેડિકેશન્સથી. Insulin. Insulin is used to treat a type 1 diabetes mellitus and may be used to treat a type 2 diabetes mellitus when diet, weight control therapy, and oral hypoglycemic agents have failed to maintain satisfactory blood glucose level. આટલું બધી વસ્તુઓથી પણ કશાથી કામ નથી આવતું, મેડિસિનથી નથી આવતું, then we need to start insulin. Illness, infection, stress increases the blood glucose level. બરાબર, આપણે જોયું હતું કે કોવિડની અંદર ઘણા બધાને ડાયાબિટીસ નહોતું તો પણ આવી ગયું હતું. વાય? બીકોઝ ઓફ સ્ટ્રેસ. પછી ઇન્ફેક્શન હતું તો સ્ટ્રેસના પણ ડાયાબિટીસ વધે, ઇન્ફેક્શનમાં પણ ડાયાબિટીસ વધે. પછી લાઈક કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ ચાલતી હોય ત્યારે પણ ગ્લુકોઝ લેવલ, બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય. એન્ડ ધ need of the insulin should not be withheld during times of illness, infection, and stress because hyperglycemia and diabetic ketoacidosis can result. બરાબર, જો સ્ટ્રેસ વખતે withheld કરી દીધું છે, ઇન્સ્યુલિન નથી લીધું તો વધારે કીટોન બોડીઝ રિલીઝ થશે, હાઇપરગ્લાયસેમિયા થશે, બ્લડમાં ગ્લુકોઝ વધી જશે અને કીટોન બોડીઝ પણ વધી જશે. The peak action time of insulin is important to explain to the gland because of the possibility of the hypoglycemic reaction occurring during this time. Okay, whatever insulin you have started, regular, intermediate, long acting છે, તો એ જે પણ insulin છે એની peak time ક્યારે છે, it is important to tell to the patient. Regular insulin can be administered via IV injection, IV push, okay, U100 strength. Regular insulin and the short duration insulin, Lispro, Aspart, and Glulicin can be administered under close medical supervision via IV infusion. જ્યારે પેશન્ટ એડમિટેડ હોય, હોસ્પિટલાઇઝ હોય, જ્યારે પ્રી ઓફ કોઈ ઇન્સ્યુલિન આપીને કંટ્રોલ કરતા હોય, તે બધી જ વખતે રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન યુઝ થાય, હોમ પર બેઝડ ઇન્સ્યુલિન નથી. બરાબર, અને બધા કેવા છે, શોર્ટ એક્ટિંગ છે. ઘરે લેતા હોય લગભગ 24 અવરનું લેતા હોય કે આખા દિવસમાં એક જ ઇન્જેક્શન હોય. આ શોર્ટ એક્ટિંગ છે એટલે આપણે આઈવી ડ્રીપની અંદર એ જવા દઈશું. કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ ઇન્સ્યુલિન થેરાપી, local allergic reaction, redness, swelling, tenderness, induration or wheal at the site of injection may occur 1 to 2 hours after administration. Reaction usually occurs during the early stage of insulin therapy. Instruct the client to cleanse the skin with alcohol before the injection. જે આપણે એમને ટીચિંગ આપતા હોઈએ છે એ જ છે. Insulin lipodystrophy, the development of the fibrous fatty mass. જ્યારે કન્ટિન્યુઅસ એ જ પર્ટિક્યુલર જગ્યા ઉપર ઇન્સ્યુલિન લેશે સબક્યુ, બરાબર, તો ત્યારે શું થશે, એ જ એરિયાની અંદર આવો માસ ફોર્મ થશે. બરાબર, the development of the fibrous fatty mass at the injection site caused by the repeated use of the injection site. Use of the human insulin helps to prevent this. બરાબર, human insulin એવી રીતે ટ્રેડ નેમ છે, હ્યુમ ઇન્સ્યુલિન. બરાબર, તો that will help to prevent this scar. Instruct the client to avoid injecting insulin into the affected site. Instruct the client, કોઈ પણ affected site છે એવી કોઈ જગ્યાએ ઇન્સ્યુલિન આપવાનું નહીં, કે કોઈ જગ્યાએ આઈવી જાય છે તો એ જ હાથ પર, કેવી રીતે નહીં. Instruct the client about the importance of the rotating insulin injection site. Systematic rotation within one anatomical area is recommended to prevent lipodystrophy. The client should be instructed not to use the same site more than 2 to 3 week per period. Okay, 2 to 3 week period સુધી એક જ સાઇટ પર નહીં. Injection should be 1 to 1.5 inches, 3.8 centimeter apart within that particular anatomical area.
Down phenomenon is characterized by the hyperglycemia upon morning awakening that result from the excessive early morning release of the growth hormone and cortisol. Cortisol is secreted from the adrenal gland. Okay, means corticosteroids. Cortisol means glucocorticosteroids and mineralocorticosteroids. એક એનું એક્સેસિવ સિક્રેશન હોય છે મોર્નિંગમાં અને ગ્રોથ હોર્મોનનું વધારે સિક્રેશન હોય છે તો મોર્નિંગ ટાઈમમાં શું સ્ટેટ હોય પેશન્ટનું હાઇપરગ્લાયસેમિયા. Treatment requires an increase in the client's insulin dose or a change in a time of insulin administration. એટલે મોટા ભાગના પેશન્ટને આપણે મોર્નિંગ ટાઈમમાં ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક એડવાઇસ કરીએ છીએ કે ત્યારે બેલેન્સ કરી આપે. Somogi phenomenon. Normal or elevated blood glucose level are present at a bad time. Hypoglycemia occurs at about 2 to 3 a.m. early morning, which cause an increase in the production of the counter-regulatory hormone by about 7 a.m. બરાબર લાઈક એવું કહે છે કે 2-3 વાગે ને એટલે એને બહુ જ ભૂખ લાગી હોય હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ ગયું હોય પેશન્ટને રાતના સૂતી વખતે જ ઓકે સ્લીપમાં જ તો એ વખતે શું થશે એના કાઉન્ટરના હોર્મોન એક્ટિવેટ થઈ જશે જેના લીધે જો ગ્લુકોઝ ઘટી ગયું છે વધી જશે મોર્નિંગ ટાઈમમાં. By about 7 a.m., in response to the counter-regulatory hormone, the blood glucose rebound significantly to the hyperglycemic range. Treatment include a decrease in the client's insulin dose or an increase in the bedtime snake, are both. ઓકે એટ બેડ ટાઈમ જો કશું પણ ડાયાબિટીક મેનેજમેન્ટને કોઈ પણ ઇન્જેક્શન કે એવું હોય તો એ અવોઇડ કરવું જોઈએ યા તો ડોઝ ડિક્રીઝ કરવો જોઈએ યા તો બેડ ટાઈમનો સ્નેક ઇન્ક્રીઝ કરવો જોઈએ. ક્લાયન્ટ એક્સપિરિયન્સિંગ સોમોગી ફિનોમેનોન મે કમ્પ્લેન of early morning headaches, night sweats, nightmares. બરાબર બેડ ડ્રીમ આવે નાઇટમાં એ caused by the early morning hypoglycemia. ઓકે અર્લી મોર્નિંગ પેશન્ટનું હાઇપોગ્લાયસેમિયાના સિમ્પટમ. ઓલવેઝ જ્યારે હાઇપોગ્લાયસેમિયા હશે ત્યારે બ્રેઇનને ગ્લુકોઝ મળે નહીં. બ્રેઇન માટે ગ્લુકોઝ એન્ડ ઓક્સિજન ધેર આર ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ ટુ સર્વાઈવ ધ ન્યુરોન્સ. ગ્લુકોઝ મળશે નહીં તો ગ્રેજ્યુઅલી કેવા સિમ્પટમ્સ હશે હાઇપોગ્લાયસેમિયાના. Now, insulin administration, subcutaneous injection and mixing insulin that we will see in chapter number 48. Insulin pumps. Continuous subcutaneous insulin infusion is administered by an externally worn device that contains a syringe and pump. Different types of pumps are available in the market and the one selected is based on the client's need. જે રીતના ક્લાયન્ટની નીડ હોય એ રીતે આપણે એમાંથી સિલેક્ટ કરીએ છીએ પણ એ કેવું હશે કન્ટિન્યુઅસલી પ્રોવાઈડ કરતું હોય એવું. The client inserts the needle or the Teflon catheter into the subcutaneous tissue, usually on the abdomen. Choose most probably abdomen than the upper arm and secure it with the tape or a transparent dressing. And the needle or a Teflon catheter is changed at least every 2 to 3 days. આનાથી શું થશે કન્ટિન્યુઅસ એમને નીડલ પ્રિક કરવાની જરૂર નથી. હવે nowadays what is happening they are introducing a catheter લાઈક કીમોથેરાપી છે તો એમાં પોઈડ ઇન્જેક્ટ કરી દઈએ બરાબર પછી ધારો કે આ ઇન્સ્યુલિનનું કન્ટિન્યુઅસ ઇન્સ્યુલિન આપવાનું છે તો એની અંદર પણ કેથેટર છે કેવું આપે છે કે જેની અંદર 2 to 3 days we can continue it. Okay, so we doesn't require to frequent invasion of the skin. A continuous basal rate of the insulin infused in addition on the basis of the blood glucose level, the anticipated food intake and the activity level, and the client delivers a bolus of insulin before each meal. Majority times આ બધા ઇન્સ્યુલિન્સ આપણે હોસ્પિટલી એડમિટેડ પેશન્ટમાં આપીએ છીએ. Both rapid acting and regular short acting insulin buffers to prevent the precipitation of the insulin crystals within the
કેથેટર. ઓકે, ઇન્સ્યુલિનના ક્રિસ્ટલ્સ કેથેટરની અંદર જમા થવા દેતા નથી. આર appropriate for the use of this type of pump. બરાબર, જે કન્ટિન્યુઅસ ઇન્સ્યુલિન્સમાં મેજોરિટી ટાઈમ્સ કયું ઇન્સ્યુલિન આપીએ છીએ? શોર્ટ એક્ટિંગ અને રેપિડ એક્ટિંગ, અને એક ઇન્ટરવલ પર આપીએ છીએ બંને, ટુ પ્રિવેન્ટ બ્લોકેજ ઓફ ધ કેથેટર. Now, insulin pump and skin sensors. A skin sensor device can be used that monitors the client's blood glucose continuously. The information is transmitted to the pump, which determine the need of the insulin, and the insulin is injected. કેવું છે કે ઓટોમેટિકલી છે કે ઇન્સ્યુલિન પંપ અને સ્કિન સેન્સર જેમ કે આપણે રેડિયન્ટ વોર્મર તમે જોયા હોય, કાર્ડિયાક મોનિટર છે, તે પ્રોબ છે that is attached with the skin that will say the glucose level, peripheral glucose level. હાથ ઉપર છે તો હાથની અંદરનું ગ્લુકોઝ લેવલ શું હશે, જે વેન્યુઝ અને આર્ટેરિયલ્સ છે, that they can identify an insulin pump which is automatically inject the insulin into the patient body. જેમ કે આપણે આઈસીયુમાં જોતા હોઈશું કે ઇન્ફ્યુઝન પંપ થ્રુ વી આર એડમિનિસ્ટ્રિંગ વેરિયસ મેડિકેશન્સ. The pump holds up to a 3 days supplies. ત્યાં 3 days supplies આપણે inject કરીને ભરી શકીએ છીએ of the insulin and can be disconnected easily if necessary for the certain activities such as a bathing. આપણે એવું કરીએ છીએ બરાબર, કે લાઈક કોઈ પણ પાણી જતો હોય તો પણ એ ડિસ્કનેક્ટ કરીને અમુક એક્ટિવિટીઝ માટે એમને અલાઉ કરીએ, ડેઇલી એક્ટિવિટીની મૂવમેન્ટ્સ કરાવી શકીએ છીએ. ઓકે, these all regarding the insulin therapy, but other thing we can do, that is the pancreas transplant. The goal of the pancreatic transplant is to help and reverse the complication of the diabetes mellitus. Transplantation are performed on the limited number of clients. બરાબર, આપણને ખબર છે કે pancreas transplant એટલું બધું કોમન નથી, રેર છે. In general, these are clients who are undergoing kidney transplantation simultaneously. Okay, in this type of patient who are also on dialysis, in that type of patient we are doing kidney transplant and as well as pancreas transplant. Immunosuppressive therapy is prescribed to prevent and treat the rejection. એ પણ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ થયેલું છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ ઓર્ગનનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે ત્યારે મેજોરિટી ફંક્શન શું આવે છે કે ઇમ્યુનિટી, પેશન્ટ કેવું હશે, ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ ન્યુટ્રોપેનિક પેશન્ટ હશે બરાબર. તો એને શું આપણે કરવાનું છે, મેક્સિમમ એફર્ટ પ્રિવેન્શન ઓફ ઇન્ફેક્શન ઉપર રાખવાના છે. એમનું આખું જે એરિયા છે આખું સ્ટરાઇલ હશે, એમને યુઝ કરવાની વસ્તુઓ સ્ટરાઇલ હશે. એવરીથિંગ શુડ બી સ્ટરાઇલ્ડ એન્ડ પ્રોપરલી performed, each and every procedures, okay, to prevent the rejection and complications in the patient. Now, self-monitoring of the blood glucose level. How we are doing? Self-monitoring provides the client with the current blood glucose level and inform to maintain the good glycemic control. બરાબર, એ આપણે એમને કહેવાનું કે ભાઈ glycemic control, sweet ઓછી ખાઓ. Monitoring requires a finger prick to obtain a drop of blood for a testing. જે અત્યારે ઘણા બધા ઘરે બ્લડ ગ્લુકોઝ ચેક કરતા હોય છે રેન્ડમ. Alternative site testing, obtaining blood from the forearm, upper arm, abdomen, thigh or a calf is available using specific measurement devices. Test must be used with the caution in a client with the diabetic neuropathy. Okay, diabetic neuropathy ને જ્યાં જ્યાં તમે ઇન્જરી કરી શકો નહીં, otherwise what will happen, there will be a chance of infection and client may not be aware regarding that. Okay, which test we are performing to identify 3-month blood glucose level? HB1AC. Very good. HB1AC, HbA1c. ઓકે, HbA1c થી શું થશે? HbA1c થી શું થશે? લાસ્ટ જે 3 મંથ છે એનું આપણે એવરેજ ગ્લુકોઝ જાણી શકીએ. અને વાય? બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ ગ્લુકોઝ વિચ ઇઝ attached with the hemoglobin. Okay, so by this test we can identify. Now, client instruction we will see.
Urine testing of for glucose is not a reliable indicator for the blood glucose level and is not used for the monitoring purpose. Instead, the client in the procedure for testing for the urine ketones, the presence of ketones may indicate impending ketoacidosis. બરાબર જ્યારે યુરિનની અંદર કીટોન્સ બોડી પ્રેઝન્ટ છે તો એ શું આપણને કહે છે કે બે પેશન્ટને કીટોએસિડોસિસ હોઈ શકે છે અને ઇન્ક્રીઝ થાય છે. Urine ketone testing should be performed during illness and whenever the client with type 1 diabetes mellitus has persistently elevated blood glucose level higher than 250 mg per dl, okay, as prescribed for the 2 consecutive testing period. Now, client instruction. What we are going to instruct the client? Use a proper procedure to obtain the sample for determining the blood glucose level. Perform the procedure precisely to obtain the accurate results. બરાબર એક્યુરેટ રિઝલ્ટ કરવા માટે તમે પરફોર્મ કરો. પહેલા તો અસેસમેન્ટ ઉપર જ આ ડિસ્કશન છે. ફોલો ધ મેન્યુફેક્ચરર્સ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોર ધ ગ્લુકોમીટર લો, રીડિંગ કરો, ગાઈડલાઇન્સ જુઓ and then perform all steps. Wash hand before and after performing the procedure to prevent infection. If needed, calibrate the monitor as instructed by the manufacturer. બરાબર એને એ રીતે અટેચ કરો કે જેવું એને કહેલું છે. Check the expiration date on the test strips. બરાબર એ કરતા રહો કે ભાઈ બધી ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ્સ એક્સપાયર નથી થઈ ગઈ ને you need to look after for that. If the blood glucose level results if the blood glucose levels result do not seem reasonable, reread the instruction, reassess the techniques, check the expiration date of the strips, perform the procedure again. બરાબર ડાયરેક્ટલી 400 આવી ગયું હોય then perform it again. Now, acute complication of the diabetes mellitus. Major complication જેના પર ઘણા બધા questions પૂછાય છે that is the hypoglycemia. Okay, how you are going to treat. અને ખાસ કરીને આ બોક્સ કઈ વસ્તુ આપવાની પેશન્ટ હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં હોય અને કોન્શિયસ હોય ત્યારે. Hypoglycemia occurs when the blood glucose levels falls below 70 mg per dl, okay, in adult, and in pediatric it is 40 mg per dl. When the blood glucose level drops rapidly from the elevated level, અને કેવું હશે કે rapidly fall થયું. Hypoglycemia is caused by the too much insulin or too large an amount of oral hypoglycemic agent and too little food, excessive activity or exercise. Okay, તે બધે કન્ડિશનમાં હાઇપોગ્લાયસેમિયા થશે. The client needs to be instructed always to keep some form of fast acting simple carbohydrate available. રાખે છે ને ઘણા લોકો ચોકલેટ્સ રાખતા હોય છે. If the client has a hypoglycemic reaction and does not have any of the recommended emergency food available, any available food should be eaten. કોઈ પણ હોય તો એ આપી શકો. બરાબર જે ફૂડ છે આપણે ટ્રાય કરવાનું કે complex glucose. High fat food slow the absorption of the glucose and the hypoglycemic symptoms may not resolve quickly. બરાબર કે જે વધારે કોમ્પ્લેક્સ છે હાઈ ફેટ ફૂડ છે ત્યારે. Client who experience frequent episode of hypoglycemic older adult માં વધારે થાય. Client taking a beta adrenergic blocking agents may not experience the warning sign of hypoglycemia until the blood glucose level is dangerously low. એટલે ડાયરેક્ટલી પડી જાય ને એવા પેશન્ટની વાત કરે છે કે જેને બીટા એડ્રેનર્જિક બ્લોકિંગ એજન્ટ પણ જતા હોય અને ઓલ્ડર એડલ્ટ હશે ત્યારે. This phenomenon is termed as a hypoglycemia unawareness. Now, assessment. Mild hypoglycemia client remains fully awakened but display adrenergic symptoms. Barabar, tired, fatigue, restless. The blood glucose level is lower than the 70 mg per dl. Moderate માં શું થશે? The client display the symptoms of worsening hypoglycemia and lower than the 40 mg per dl. And severe hyperglycemia client displays severe neurologicopenic symptoms,
બરાબર, like semi-conscious like that. The blood glucose or fainting is lower than the 20 mg per year. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. સિવિયર હાઇપોગ્લાયસેમિયા લેસ ધેન 20, મોડરેટ છે લેસ ધેન 40 અને માઇલ્ડ હાઇપોગ્લાયસેમિયા છે તો લેસ ધેન 70 mg પર DL. આમાં થોડુંક રિવર્સમાં યાદ રાખજો. બરાબર, માઇલ્ડ એટલે 20 યાદ ના રાખતા. સિમ્પલ કાર્બોહાઈડ્રેટ ટુ ટ્રીટ ધ હાઇપોગ્લાયસેમિયા, જે ડાયરેક્ટલી બ્લડમાં મિક્સ થઈને હેલ્પ કરે. કોમર્શિયલી પ્રિપેર્ડ ગ્લુકોઝ ટેબ્લેટ્સ ઓર ગ્લુકોઝ જેલ. ઘણી બધી ચોકલેટ્સ આવતી હોય છે, ટ્રોફી આવતી હોય છે, that we can keep with you. 6 to 10 લાઈફ સેવર્સ ઓર હાર્ડ કેન્ડીઝ. બરાબર, કેન્ડીઝ આપી દેવાની. 4 ટીસ્પૂન સુગર, 4 સુગર ક્યુબ્સ. બરાબર, આ બધું ઓરલી જ્યારે પેશન્ટ કોન્શિયસ હોય ત્યારે જ આ બધું. 1 tablespoon ઓફ હની ઓર સિરપ. બરાબર, હાફ કપ ઓફ ફ્રૂટ જ્યુસ ઓર રેગ્યુલર નોન ડાયટ સોફ્ટ ડ્રિંક. 8 ઓઝ એટલે કે 235 ml 1 ગ્લાસ જેટલું લો ફેટ મિલ્ક. એક ગ્લાસ ભરીને લો ફેટ મિલ્ક પણ આપી શકાય. બરાબર, જો પૂછાતું હોય છે એની અંદર આવા ઓપ્શન હોય છે કે લો ફેટ મિલ્ક છે 8 ઓઝ યા તો 230 ml યા તો પછી ઓરેન્જ જ્યુસ. બરાબર, તો એ લખી શકો. 6 saltine crackers and 3 graham crackers we can give. એટલે one type of candies and chocolates. Now interventions. Okay. A hospitalized client with a diabetes mellitus complain of sweating and hunger. Hypoglycemia થઈ ગયું. બરાબર, and the nurse notes that the client is pale and shaking. The nurse recognizes this cue as a hypoglycemic reaction. કે ભાઈ શીવર પણ થાય છે. બેબી પણ હાઇપોગ્લાયસેમિક હોય ત્યારે શીવર થાય. તો પહેલા તમે હાઇપોથર્મિયા સસ્પેક્ટ કરો, બેબી ઠંડુ નહીં પડી હોય ને એવું. અને સેકન્ડ જ આપણું સસ્પેક્ટ છે હાઇપોગ્લાયસેમિયા. Check the client's blood glucose level. If the blood glucose is below 70 mg per DL, administer 15 grams of simple carbohydrates such as half cup of fruit juice or a 15 grams of glucose gel. બરાબર, અંડરલાઈન કરી દેજો. હાફ કપ ઓફ ઓરેન્જ જ્યુસ, ફ્રૂટ જ્યુસ. Rechecks the blood glucose level in a 15 minutes. If the blood glucose remains below 70 mg, administer another for 15 grams of સિમ્પલ કાર્બોહાઈડ્રેટ. બરાબર, કે જેને આપણે હાફ કપ ફ્રૂટ જ્યુસ કહીએ છીએ. ઓકે, રીચેક ધ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ઇન નેક્સ્ટ 15 મિનિટ. If still it is 70 below 70, then treat with the additional 50 grams simple carbohydrate. Recheck. જો ત્રીજી વાર રીચેક કર્યું છે, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ, અને દરેકે દરેક રીચેક કેટલા મિનિટના ડ્યુરેશને કર્યું છે? 15 મિનિટ. અત્યારે પીવડાવી દીધું, 15 મિનિટ પછી ફરી. અને સ્ટીલ ઇટ ઇઝ 70 mg, તો પછી શું કરી દીધું? હવે 25 થી 50 ml 50% ડેક્સ્ટ્રોઝ IV ચાલુ કરી દીધું, ડ્રીપ ચાલુ કરી દીધી ગ્લુકોઝની પેશન્ટ માટે. બરાબર, 50% and 1 mg of the glucagon subcutaneously or intramuscularly given. Glucagon ની એક્શન શું? ઓપોઝિટ ટુ ઇન્સ્યુલિન. ઇન્સ્યુલિન શું કરે? ગ્લુકોઝનું ગ્લાયકોઝનમાં કન્વર્ટ કરે, અને ગ્લુકેગોન શું કરશે? ગ્લાયકોઝનનું ગ્લુકોઝમાં કન્વર્ટ કરશે. એટલે હાઇપોગ્લાયસેમિયા રિલીવ થાય. After the blood glucose level has recovered, has the client ingest a snacks that includes કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ અને પ્રોટીન. બરાબર, ઇઝીલી ફરી બ્લડમાં જતું રહે એવું કાર્બોહાઈડ્રેટ નહીં. એટલે કે મીન્સ મીલ આપી દો. Document the client's complaint, action taken and outcome. Explore the precipitating cause of the hypoglycemia with the client. If the client is experiencing an altered level of consciousness, bypasses or oral treatment and starts with the injectable glucagon or the 50% dextrose.
બરાબર, આના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હોય છે. યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાય વેધર ધ પેશન્ટ ઇઝ કોન્શિયસ ઓર અનકોન્શિયસ. ઇફ ઇટ ઇઝ અનકોન્શિયસ ધેન નેવર એડમિનિસ્ટર એની ઓરલ food or liquid, બરાબર, and directly start for the injectable 50% dextrose. ડુ નોટ અટેમ્પ્ટ ટુ એડમિનિસ્ટર ઓરલ ફૂડ. આપણને પણ ખબર છે કે એવું નથી જ કરવાનું, તો હોસ્પિટલમાં આપણે ક્યારેય નથી કરવાના, પણ ખાસ કરીને જ્યારે રસ્તામાં કોઈ પડી ગયું હોય એવું કંઈ હોય તો આપણે એવું ટ્રાય કરીએ છીએ કે એને થોડુંક અવેકન કરીને કશુંક મોઢામાં મૂકવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ, તો એવું ક્યારેય કરવાનું નથી. ડુ નોટ અટેમ્પ્ટ ટુ એડમિનિસ્ટર ઓરલ ફૂડ ઓર ફ્લુઇડ્સ ટુ ધ ક્લાયન્ટ એક્સપિરિયન્સિંગ અ સિવિયર hypoglycemic reaction who is semi-conscious to or unconscious and is unable to swallow. એનું ગેગ રિફ્લેક્સ ના હોય તો એના લીધે શું થઈ જશે? ચોકિંગ થઈ જશે પેશન્ટ. The client is at a risk of aspiration. ફ્રૂટ જ્યુસ જેવું હશે ત્યારે. For this client, an injection of the glucagon is administered subcutaneously, intramuscularly or intravenously. બરાબર, હંમેશા ઇન્જેક્શન પર જ જવાનું છે ગ્લુકેગોનના. In the hospital or emergency department, the client may be treated with the IV injection of the dextrose. 25 to 50 ml of 50% dextrose નું solution હોય એ. Okay. Now, first we will see the assessment of the hypoglycemia and then we will see the diabetic ketoacidosis. Assessment of hypoglycemia ની અંદર mild હોય ત્યારે hunger, nervousness, palpitation. Okay, patient can feel their own heart rate. Sweating, tachycardia, tremors આવશે. Moderate માં શું થશે? Confusion, double vision, ડ્રાઉઝીનેસ, ઇમોશનલ ચેન્જીસ. ના ગમે ને, આપણને હેડેક થતું હોય, ભૂખ લાગી હોય તો આપણને બી ના ગમે, પેશન્ટને ઇમોશનલ ચેન્જીસ ફીલ થશે, હેડેક થશે. ઇમ્પેર્ડ કોઓર્ડિનેશન, એટલું ઇફેક્ટિવલી ફાસ્ટ વર્ક નહીં થાય. ઇનએબિલિટી ટુ કોન્સન્ટ્રેટ એટલું સારું નહીં થાય. ઇરેશનલ ઓફ ધ કોમ્બેટિવ બિહેવિયર, અનનેસેસરી બિહેવિયર થશે એનું અપવર્ડ. લાઇટ હેડેડનેસ, કન્ટિન્યુઅસ હેડેક હોય એવું ફીલ થયા કરે. numbness of the lip and tongue, slurred speech, બરાબર, બોલવામાં પણ થાકેલું હોય એવું ફીલ આવે. સિવિયર છે હાઇપોગ્લાયસેમિયા ત્યારે ડિફિકલ્ટી ટુ અરાઉઝ, બરાબર, અનકોન્શિયસ સેમી કોન્શિયસ જેવું હશે. ડિસઓરિએન્ટેડ બિહેવિયર, ક્યાં છે, પડી ગયા રસ્તામાં, ડિસઓરિએન્ટેશન. લોસ ઓફ કોન્શિયસનેસ and if it is more complicated then sometimes seizure also present. બીજી બુક દેખાઈ? Is it visible? Yes, ma'am. એકવાર જેટલું આપણે ડાયાબિટીસ લર્ન કર્યું ને એ શોર્ટમાં આપણે જોઈ લઈએ. સી how the pancreas works. We are consuming food, blood sugar will increase in a blood as the absorption from the small intestine, and then this causes the pancreas to release the insulin. Insulin puts the sugar and potassium into the cell. Okay, insulin શું કરશે? ઇન્સ્યુલિન જે સુગર છે, પોટેશિયમ છે, એને બ્લડ, આર્ટરીઝ છે, વેન્સ છે એની અંદરથી રિમૂવ કરીને સેલ્સની અંદર લઈ જશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ધ ઇન્સ્યુલિન. નાઉ ગ્લુકેગોન શું કરશે? તો નો ફૂડ, પેન્ક્રિયાઝ હવે ફૂડ નથી તો પેન્ક્રિયાઝને ખબર પડશે કે ભાઈ હવે એનર્જી જોઈએ છે, તો બેકઅપ પ્લાન. ઓકે, હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ રહ્યું છે તો એ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ગ્લુકેગોન હોર્મોન રિલીઝ કરશે પેન્ક્રિયાઝ. ગ્લુકેગોન શું કરશે? તો બ્રેક્સ ડાઉન ધ
glycogen or glucose into the liver and then release the glucose into the bloodstream. Now we have seen there are two types of diabetes. Type 1, no insulin production and it is in a childhood. Children it is occurs. ઇન્સ્યુલિનના સેલ બી નથી, પેન્ક્રિયાસના એ બીટા સેલ્સ ડેમેજ છે અને ઇન્સ્યુલિનનું પ્રોડક્શન થતું નથી. Caused by the autoimmune response, the cells are starved of a glucose since there is a no insulin to bring it into the cell. સેલ ભૂખે મરે છે, બરાબર, કારણ કે જે ઇન્સ્યુલિન નથી કે જે બ્લડમાંથી કેરી કરીને સેલને ગ્લુકોઝ આપે, બરાબર. તો સેલ શું કરશે? ધ સેલ બ્રેક ડાઉન ધ પ્રોટીન એન્ડ ફેટ. પછી સેલ શું કરશે? એની જોડે પ્રોટીન અને ફેટનો સ્ટોક છે તો એને શું કરવા લાગશે? બ્રેકડાઉન કરવા લાગશે એનર્જી જનરેટ કરવા માટે. ઓકે, ઇન્ટુ ધ એનર્જી એન્ડ કોઝિંગ. પણ હવે ફેટનું મેટાબોલિઝમ થાય છે, પ્રોટીનનું મેટાબોલિઝમ થાય છે, તો એના લીધે બાય પ્રોડક્ટમાં શું જનરેટ થવા લાગ્યું? કીટોન્સ. તો કીટોન્સ જનરેટ થવા લાગ્યો તો એના લીધે શું થવા લાગશે? એસિડોસિસ. એટલે અનકન્ટ્રોલ્ડ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ હોય ત્યારે કયું કોમ્પ્લિકેશન થઈ જશે? ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ. બરાબર. Simultaneously, type 2 diabetes so does not produce enough insulin. Enough insulin after certain age, pancreas is unable to secrete. Or otherwise, the insulin that is the bad insulin, okay, not working properly. Terrible twos are bad. બરાબર. Insulin resistance occur, insulin is not working properly, insulin receptors are worn out and not working properly. Usually diagnosis in the adulthood. એટલા માટે adult diabetes છે. Due to poor diet, sedentary lifestyle and obesity it is occurring. Okay, now symptoms for the both the diabetes. તો hyperglycemic state હશે, HbA1c છે 6.5 પરથી વધારે હશે હંમેશા ડાયાબિટીક પેશન્ટનું. ગ્લુકોઝ છે તો કેવું હશે? તો more than 115 હશે. There are 3 P's: polyuria, polydipsia and polyphagia. Now onset abrupt, like any other treatment, only has a one treatment, that is the insulin administration injectable. Okay, oral hypoglycemic doesn't work. Oral hypoglycemic agent will not work for this patient. Insulin dependent for a life long. Juvenile diabetes છે એટલા માટે. Type 2 માં શું છે? Has the 2+ treatments, diet and exercise and oral hypoglycemic agents. Example, best treatment for the starting of the diabetes, metformin we are giving. Possibly insulin. Insulin is not administered routinely in a type 2 diabetes patient. Only in a times of the stress, surgery, જે આપણે વાત કરી ઘણા બધા ઇન્સ્યુલિન, તે બધા જ ક્યારે છે કે જ્યારે પેશન્ટ હોસ્પિટલાઇઝડ હોય. સિકનેસ will insulin need to be administered. હવે એક વસ્તુ, ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ થાય એને શું થાય? ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થાય એને શું થાય? હાઇપરગ્લાયસેમિક, હાઇપરઓસ્મોલર, નોન કીટોટિક સિન્ડ્રોમ. કીટોન બોડીઝ આની અંદર હશે નહીં, ખાલી ગ્લુકોઝ વધારે છે અને ગ્લુકોઝ વધારે છે એના લીધે એની ઓસ્મોલારિટી પણ કેવી છે? તો વધારે. આ કેવું છે? ગ્રેજ્યુઅલ છે કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસ ભાઈ કંટ્રોલ નથી રહ્યો ડાયાબિટીસમાં અને હાઇપરગ્લાયસેમિકમાં જ પેશન્ટ જીવવા લાગ્યું છે. જુઓ એની લિમિટ જુઓ, મોર દેન 600+ પણ પેશન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી રહેતું હોય એવું પેશન્ટ પણ જીવતું હોય. ગ્રેજ્યુઅલ છે, એને કંઈ એવા બહુ ક્રિટિકલ સિમ્ટમ્સ થાય નહીં. બટ ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ ધીસ ઇઝ અબ્રપ્ટ. ઓકે, અબ્રપ્ટ ઓનસેટ છે. Not enough insulin, blood sugar becomes very high. Cell break about 250 થી વધારે 250 થી. Cells break down protein and fat into energy and ketones build up in the acidosis. Symptoms કેવા છે? તો કીટોસિસ, એસિડોસિસ, હાઇપરગ્લાયસેમિયા, ડિહાઇડ્રેશન, સ્પેશિયલ સિગ્નિફિકન્ટ સાઇન સિમ્ટમ છે આનું મેનિફેસ્ટેશન છે. કુસુમલ રેસ્પિરેશન, ઓકે, સ્વીટ સ્મેલ રેસ્પિરેશન will be there. And trying to blow off the CO2 and acid breath or the fruity breath will be there.
ટ્રીટમેન્ટ શું છે તો આઈવી ઇન્સ્યુલિન લાઈક અ ફ્લુઇડ રિપ્લેસમેન્ટ કેમ કે જે કીટોન બોડીઝ બ્લડમાં તરી રહ્યા છે એ બધાને થોડું ડાયલ્યુટ કરી શકે અને યુરિન આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરવાનું. કરેક્શન ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ ઇઝ ઓલ્સો અગેન ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે આ જે છે હાઇપર ગ્લાયસેમિક હાઇપર ઓસ્મોલર નોન કીટોટિક સિન્ડ્રોમ એની અંદર શું છે તો નો એસિડોસિસ પ્રેઝન્ટ, simply high amount of blood glucose in the blood. Fluid replacement, correction of the electrolyte imbalance, possible insulin administration should be there. Now, which are the long-term complications? So, kidney nephropathy will be there, renal failure, nerve neuropathy will be there, loss of sensation, eyes retinopathy, heart hypertension, atherosclerosis, myocardial infarction, બરાબર માયોકાર્ડિયમ ખરાબ થવા લાગે, મસલ્સ ને લેયર છે આખું. હવે જુઓ હાઇપરગ્લાયસેમિયા વર્સિસ હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં નોર્મલ રેન્જ શું છે તો 70 થી 100. હાઇપરગ્લાયસેમિયામાં મોર દેન 200 mg/dl થઈ જશે, ગ્રેજ્યુઅલ, અવર્સ ટુ ડેઝ જે રીતે. સાઇન્સ શું છે તો પોલીયુરિયા, ડિપ્સિયા, ફેજિયા, હોટ એન્ડ ડ્રાય સ્કિન, ડ્રાય માઉથ, ફ્રૂટી બ્રીથ, ડીપ રેપિડ બ્રીથ, એડ હંગર હશે, નમ્બનેસ, ટિંગલિંગ, સ્લો વુન્ડ હીલિંગ એન્ડ વિઝન ચેન્જીસ એ પણ આપણે જોયું, બ્લડ વિઝન. Now, which are the causes for this? So, sepsis, septicemia, stress, steroids, બરાબર, and skipping the insulin or oral diabetic medications, not eating a diabetic diet, that all lead hyperglycemia. હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં શું છે તો લેસ દેન 70 mg/dl હેપન્સ કેવું સડનલી થશે. The brain needs glucose, no glucose cause a brain death. કુલ હશે, આમાં હોટ હતું, હાઇપોમાં તો ઠંડુ પડી જાય શરીર, એવી રીતે બધા કમ્પ્લેન કહેતા હોય પેશન્ટ, બરાબર કે કુલ થઈ ગયું. તો કુલ ક્લેમી સ્કિન, સ્વેટિંગ, ડાયફોરેસિસ, પાલ્પિટેશન, ફટીગ, વીકનેસ, કન્ફ્યુઝન, હેડેક, shakiness, inability to arouse from a sleep, can lead to a coma. બરાબર, આ ફેટલ છે. શું હોય એક્સરસાઇઝ, જો તમે એક્સરસાઇઝ વખતે ગ્લુકોઝ મોનિટરિંગ ના કર્યું, એ આપણે જોયું કે એક્સરસાઇઝની બિફોર, ડ્યુરિંગ એન્ડ આફ્ટર ગ્લુકોઝ મોનિટરિંગ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્વિમિંગ, સાયકલિંગ, કોલેજ એથ્લેટ્સ ઓર એની ગેમ્સ, આલ્કોહોલ એન્ડ પીક ટાઈમ ઓફ ધ ઇન્સ્યુલિન, બરાબર. રેપિડ ઇન્સ્યુલિનથી વધારે ખરાબ કન્ડિશન થાય, હંમેશા હાઇપોગ્લાયસેમિયા રેપિડ ઇન્સ્યુલિનથી થાય. રેપિડ ઇન્સ્યુલિન હેઝ ધ હાઈએસ્ટ રિસ્ક ફોર ધ હાઇપોગ્લાયસેમિયા. આનું ક્વેશ્ચન પૂછાતું હોય છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. નાઉ ડાયાબિટીક ડાયટમાં શું છે તો ગીવ અ કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફાઈબર રીચ ફૂડ, હાર્ટ હેલ્ધી ફિશ, ગુડ ફેટ્સ એન્ડ સુગર ફ્રી ફ્લુઇડ્સ. સેચ્યુરેટેડ હાઈપર છે એટલા માટે આવું આપ્યું. સેચ્યુરેટેડ ફેટ નહીં આપવાનું, ટ્રાન્સ ફેટ નહીં, કોલેસ્ટેરોલ નહીં અને સોડિયમ નહીં. આમાં કેવું આપીશું હાઇપોગ્લાયસેમિયા હશે તો 15 નું રૂલ છે, 15 × 15 × 15, બરાબર. શું છે 15માં ઓરલ ઇન્ટેક ઓફ 15 ગ્રામ, જે આપણે દરેક જગ્યાએ વાંચ્યું, દરેક ફૂડમાં 15 ગ્રામ લખેલું હતું. 15 ગ્રામ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ, જે કોઈ પણ ફોર્મમાં હોય કે લાઈક અ જ્યુસ, ફ્રૂટ જ્યુસ છે, સોડા છે, લો ફેટ મિલ્ક છે, ઓર નોટ પીનટ બટર ઓર હાઈ ફેટ મિલ્ક, બરાબર. એ ખાસ યાદ રાખવાનું, પીનટ બટર પણ નથી આપતા અને હાઈ ફેટ મિલ્ક પણ નથી આપતા. ચલો એ આપી દીધું, પછી શું છે તો રીચેક ધ બ્લડ ગ્લુકોઝ ઇન 15 મિનિટ, એના પછીની 15 મિનિટે ફરી રીચેક કરો. અને પછી છે ગીવ અનધર 15 ગ્રામ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ, આ જ વસ્તુઓ, જ્યુસ, સોડા, લો ફેટ મિલ્ક ઓર એની અધર ઓપ્શન. અનકોન્શિયસ પેશન્ટ હોય તો never try to attempt to administer orally. Okay, do not put anything in an unconscious patient's client's mouth, they can aspirate. Emergency, call a rapid response. Administer 50% dextrose, બરાબર. પછી જ વસ્તુ જાતે કરવાની જરૂર નથી. ગ્લુકેગોનનું ઇન્જેક્શન હોય તો that is good, but if you are having and patient or relative is having at that time.
Okay, otherwise we should directly make the patient available at the emergency. Treatment: administer insulin as the needed. Test the urine for the ketones. જો અહીંયા સરસ આપેલું છે, ઇન્સ્યુલિન્સના નામ છે. યાદ રાખવાનો ટ્રાય કરજો, કારણ કે ક્વેશ્ચનમાં આવી રીતે આ બધાના નામથી ઇન્સ્યુલિન મૂકેલું હોય તો આપણને થોડું ડાઉટ જાય કે આ વાંચવાનું આ શું છે. તો આપણે વાંચેલું હોય તો સારું રહે. તો જો રેપિડમાં કેવા હોય, લિસ્પ્રો હોય, એસ્પાર્ટ હોય, ગ્લુસિલિન છે, એવી રીતે હશે. એના વધારે ક્વેશ્ચન હશે. અને જેનરિક નેમમાં આ હશે કે ગ્લાર્ગિન લોંગ એક્ટિંગ છે ને એમાં, અને ડેટરનીડ એ એનું વધારે યુઝ થાય. બાકી એનપીએચ અને રેગ્યુલર છે એની અંદર હાઇપોગ્લાયસેમિક થવાની વધારે મેક્સિમમ સ્કોપ છે. શોર્ટ એક્ટિંગ છે એટલા માટે. બરાબર. And these are the trade names or brand names. Humalog, Novalog, Epidra, Humulin, Novolin, અને આ રેપિડ એટલે RR, અને આ NPH એટલે NN, લેન્ટસ લેવેમીડ. ઓકે, અહીંયા આપણે એન્ડ કરીએ છીએ. Okay, ma'am. ઓકે, બાય બાય. ઇન્સ્ટ્રક્શન કશા આપ્યા છે ટેસ્ટના? બીકોઝ મેં તો 2 દિવસ અવેલેબલ જ નહોતો, એટલે મને કાંઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન નહીં આપ્યા. મેં કાલે વાત કરી હતી ને, તારી જોડે જ વાત થઈ હમણાં સવારે જ, કે કંઈક 2 દિવસ પછી. મને એકચ્યુઅલી આઈડિયા નથી. ઓકે, તમારે છે ને પ્રેક્ષા મેડમ ને, નહીં તો અર્પિતા બેન જોવે છે કદાચ. વાંધો નહીં, હું વાત કરી લઉં છું. હા ને. ઓકે હા, મેમ, સારું. બાય બાય. બાય મેમ.